ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಮ್ ಕೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ Epson L3110 ಅಥವಾ 3110 3210 3250 ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ Epson ಮಾಡಲ್ ಒಳಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೈಫೈ ಇರ್ತಾವೆ, ಇವಾಗ ವೈಫೈ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಲರ್ ವೈಸ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ರೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು Epson L3110 ಅಂತಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಿಂಟ್ರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ರ್ ಆನ್ ಆಗೈತಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಂಪ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಇರೋರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ದು ಇರೋರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ರ್ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೂಗಳೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಹಳ್ಳು ಪಳ್ಳಿನ ಬಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಐತೆ ಅಂತಂದು ಹುಷಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತಂದು. ಈ ಜೆಲ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ಲಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸಹಿತ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಜಾಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇದೆ.
ನೀಟಾಗಿ. ಇದೆ ಬಿಟ್ಟಾದ ಬಳಿಕ ನೀಟಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 5 ಸ್ಕ್ರೂ ಇರ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೈತೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ ನಡೀತದ? ಹಾಂ